Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN siku hii ya Jumatano, ambapo kuna mengi ambayo yamejiri katika taifa la Kenya, mbali na ile taarifa kuu kuhusiana na kamati ya pamoja ya bunge kuweza kuzidi kupokea michango kutoka kwa wananchi kuhusiana na yale mabadiliko katika sheria za uchaguzi. Tuna taarifa hiyo kwa kina pamoja na zingine nyingi. Kwanza tupate vidokezo. Aliyekuwa seneta wa Machakos Johnston Muthama asema kesi dhidi yake za madai ya semi za chuki hazina nia njema kwa demokrasia ya taifa hili. Wabunge huko Kwale waghadhabishwa na idadi kuu ya wasichana wanaoacha shule kufuatia mimba za mapema. Na msichana wa umri wa miaka 10 aliyedungwa kisu na watekaji nyara azuiliwa hospitalini. Mimi ni Mashirima Kapombe, karibu tuweze kukuarifu kwenye Mbiu ya KTN. Baraza la muungano wa makanisa nchini Kenya limesihi upande wa serikali na ule wa upinzani kusikizana ili kutoleta mtafaruku nchini Kenya. Haya yalisemekana katika mkutano wao waliofanya katika afisi zao katika mji wa Limuru. And an encouragement to people where there are disputes. But 3 weeks to the elections, I think the church would like to see energies focused towards the elections. IBC, as the election manager, is within its constitutional mandate to remain in conversation with NASA and Jubilee so that any debris and issues that need attention can be addressed. And when necessary to bring them together, they should bring them together. I think the church and other non-state actors like the KEPSA and including the diplomats are in different ways engaged with both parties, I think in an intense way, calling for sobriety and great responsibility in managing this space, which is very delicate, so that we can have an election. I restate, this is a constitutional and legal process that has a recourse in the law and the Constitution if a party is aggrieved. There is no constitutional mechanism of managing a process before an election if there are disputes. Compliance with the law is the critical thing that I would call upon the players. We have also said that maybe part of the reason why the stakes are so high with Kenyan elections is because we try to resolve underlying issues that the politicians and Kenyans have not looked at keenly before elections, at elections which cannot be resolved with elections. The matter of a sense of exclusivity that is rampant in this country. You form government, the winner takes all, the loser loses everything. That is the structure of the Constitution. And one of the reasons why people are so agitated about this election is because some of them ask, if we lose the election, where do we go? And I think it is the responsibility of both Jubilee and NASA to own up to this challenge and go to Parliament after the election and make a constitutional amendment that will enable Kenya to dignify the opposition and facilitate it to play its role. And this opposition can either be Jubilee or NASA after the election, as well as expand government, the executive, within the party or coalition that wins, so that additional positions are created to enable us achieve greater inclusivity in the government and ownership by the Kenyans in general. Ni kauli ya Kasisi Peter Karanja ambaye ndiye katibu mkuu wa NCCK humu nchini. Kwengineko, spika wa bunge la taifa Justin Muturi amesisitiza kuwa licha ya upinzani kukataa kujihusisha na kamati za bunge, uamuzi huo hautaathiri shughuli za bunge na kuwa sheria inatoa nafasi kwa wao kuendelea na majukumu yao. Muturi amewataka wabunge kutoka upinzani kuhakikisha kuwa wameweza kujitosa katika nyadhifa hizi badala ya kucheza karata za siasa. And remember, if you look at the Constitution, it says that these deliberations and decisions of a House are not invalid merely because of participation by people who are not supposed to participate, or the absence of persons who are supposed to participate but choose not to be present or to participate. So we formed the House Business Committee.
the membership, unlike the previous parliament, has been reduced to, I think, 13. So we just calculate on the basis of party strength to know how many are supposed to be present. Of course, that also reduces the quorum hitch. Just like the main house, the plenary, the constitution set up the quorum threshold of 50. It does not say the 50 must be from, must be women, youth, persons living with disability, this political party or the other political party. All that is the constitution requires is they are members of parliament. So if some choose not to be present, but there are enough to form quorum, business is transacted and the proceedings are not invalid. It's very clear in Article 124 of the Constitution. Aliyekuwa seneta wa kaunti ya Machakos Johnston Muthama amefanya mkutano na wanahabari na kuzungumzia masaibu yake mikononi mwa wale anaowataja kuwa mahasimu wake wa kisiasa. Sasa anasema kesi zinazidi kulimbikizwa dhidi yake bila sababu kwa madai kwamba anaeneza chuki humu nchini. September 2015 at Uhuru Park, one charge, which is the first one of hate speech, says that these are the words I uttered. Kuanzia wiki ijayo, kama walimu hawatalipwa, hakuna mtu ataenda kufanya kazi. Na yule ataenda kufanya kazi, atakula mawe kwa sababu kutakuwa hakuna chakula naweza kula. And then they translated to mean next week if teachers will not have been paid, nobody will go to work. And whoever goes shall be stoned. Ukisikia ile maneno wameandika na Kiswahili yao wenyewe. And the way they have translated in English, it is different. But now, this is a charge which made me be detained at Pangani. And I was released with a bail, cash bail of 100,000 shillings, this one. Then, the same charge now, which was committed, the offense that was committed on 23rd, again, you'll be surprised that my second arrest brought in one Honorable Ngujiri, who is a member of Parliament for Molo. You can see the distance between Nairobi and Molo, where Ngujiri committed his hate speech offense. And he was not arrested after doing that for 3 good weeks down the line. But it was waited until Honorable Mbosire, Aisha Jumwa, Florence Mutua, and Honorable Mbosire, and the Junet issued a statement at Capitol Hill, where Muthama was not there. And the Kuria and the Waititu, they actually committed a crime of hate speech at Kasarani. Now, the question is this. How come Ngujiri was not arrested 3 weeks down the line when he committed his offense in Nakuru? And the Kuria and the Waititu 2 weeks down the line at Kasarani, only to await the time Junet and his colleagues issued their statement. And now, I was pursued just to bring me in and charge me for the offense I never committed. Kamati ya pamoja ya bunge inaendelea kupokea michango ya wananchi kuhusu marekebisho yanayokusudiwa kufanyiwa sheria za uchaguzi. Baadhi ya makundi yaliyofika hii leo yanajumuisha jamii ya wafanyabiashara KEPSA miongoni mwa mengine. Chama cha Jubilee kinataka baadhi ya sheria za uchaguzi kubadilishwa kabla ya uchaguzi wa mwezi huu tarehe 26. Again, as we said, our submission was very restricted to areas we felt we could add improvement, but areas of also support. So we do support a lot of the amendments done, but what we have looked through is how do we improve those, and also looking at long term.
So our basis of submitting today is... Kabla ya kuamua kuanza kuweka sheria ambazo tunaamini ya kwamba zitaweza kutusaidia katika uchaguzi ambao ni wa baadaye, bila kujua iwapo koti imesema kwamba uchaguzi haukufanywa kwa mujibu wa sheria, tatizo lilikuwa wapi? Na pia ingekuwa ni muhimu kama lingekuwa swala la umma jinsi ambavyo tunavyozungumza hivi, pia Wakenya wajione, IEBC tueleze, wao ndio wanasimamia uchaguzi, wao ndio wanajua kazi ambayo walifanya, tatizo lilikuwa wapi? Ili tukishajua tatizo lilikuwa wapi, kutoka pale kama wabunge waheshimiwa, na tunawaheshimu kwa sababu mna jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba mnatengeneza sheria ambazo zitaweza kusaidia taifa hili. Kutoka pale tuwaje kujipiga kifua. Wale wa mrengo wa Jubilee wanasema tutafanya hivi, wale wa mrengo wa NASA wanasema lazima nazi na sisi sheria hizi ambazo tunataka lazima ziweze kutimizwa. Mambo ya kura, computer is not a human being. Hata Yesu ile mnaomba akikuja hapa kupikia watu kura au returning officer, lazima mmoja atapita kura, mwingine ataanguka kura. Katiba ile mmeandika, please continue with that katiba with Jesus Christ. Chabukati kaa kwa hiyo kitu, mtu asikutingishe. Kuna katiba ile inaandika watu, kuna katiba ile inafuta watu. Not me coming here to say that go away. Katibu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU Francis Otwoli amewatetea wafanyikazi haswa wa ukulima wa majani chai. Akizungumza huko Nakuru, Otwoli amewataka waajiri kuzingatia haki za wafanyikazi kuboresha mazao. Such properly, globally the tea is doing well, and there is no justification why the employer should not, as per the requirement of our recognition agreement and collective bargaining agreement, meet with the union and discuss issues pertaining to renewal of terms and conditions of service of our members. And we are appealing to the employers. We have moved to court. We have gotten a court order here with us, which gives us an authority, which gives the Minister of Labor Commissioner, authority to expressly convene a meeting with immediate effect between us with the employers in the tea sector for the purposes of renewal of CBA of 2014, 2015, and 2016, 2017. Because when we gotten an order which compelled the employer to pay 30% for the CBA ending 2015, employer implemented only half of it, that was 15%, and the employer moved to court. To stall the whole process, up to now, after we had received a judgment on the same. So we are saying that these employers, the major employers in the tea sector, they should not hinder progress as far as the industrial relations practice or requirement in our tea sector is concerned, because they are heartless. Imagine people working for you, and these people who are working for you have delivered, and you are not there to respond to the legal requirement as far as wage increase is concerned. Issue of CBA is no longer a begging issue. Issue of CBA is not an issue of parties under social tripartism arrangement. It's a constitutional issue in the Bill of Rights. The national constitution requires employer and the worker to engage in collective bargaining. It's a constitutional issue, and in the Bill of Rights, in Article 41. So there is no way employer is going to run away
from a constitutional issue, even if he hired lawyers 1,000 times. But he must face the reality. And I pity them because 4 years are arrears. That is from 2014, 2015, 2016, 2017. Tuangazie masuala ya afya sasa, ambapo spika wa bunge la kaunti ya Kericho Dominic Rono amewataka wawakilishi wa wodi katika kaunti hiyo kuandaa mswada wa afya ambao utahakikisha kwamba watoto walio chini ya umri wa miaka 10 walio na magonjwa ya moyo wanapata matibabu ya bure katika hospitali za kaunti hiyo. Akizungumza katika kijiji cha Koiwalelach, eneo bunge la Belgut, alipokwenda kumtembelea mtoto mmoja aliye na tatizo hilo, spika huyo amesema kuwa kaunti hiyo inafaa kuwasaidia wazazi maskini kuwatibu watoto hao ili wasipate dhiki ya kuyauza mashamba yao ili kuyashughulikia matibabu ya wana wao. Mtoto kama hao nikatwe mshahara wangu, hata mtoto kama huapate maisha. That's why tuko Kericho County Assembly. Tunataka tusaidie vijana kama hao, watoto wadogo na hawajiwezi na familia wenye hawajiwezi. The work of the county assembly is to pass legislation. So we'd want to see a legislation that would in future help children and people like Emmanuel so that they can get medical care, affordable medical care here in Kenya instead of having to go to India for specialized medical treatment. Wafanyabiashara katika soko la Kenol County ya Murang'a wameililia serikali ya county kurekebisha hali ya usafi katika soko hilo, kwani hali ya sasa huenda itasababisha chipuko la magonjwa. Wanasema mbinu za kuondoa takataka katika soko hilo haziambatani na viwango vya usafi. Na kila mwezi wanalipwa mshahara kwa sababu ya kuchukua hii takataka na kuweza kuitupa mahali ambapo panastahili. Wainuke kutoka kwa usingizi ama waamke kutoka kwa usingizi na wapate kufanya kazi ambao waliajiliwa kuifanya. Pia tuna mitaro ya maji taka ambao siku ya leo tumefanya kuifungua. Lakini katika ile maji taka na katika hata takataka iliyo nyuma yangu hapa, kuna wengi ambao chakula yao wanauzia mahali hapa. Kuna wengi ambao ujira yao wanafanya kazi ambao ni ya kuuza chakula mahali hapa. Watu wakitoka upande ile ingine wanakuja wanatupa hapa. Hata tutaona kutatupa wasichana watoto hapa. Tunataka usaidizi. Na mbwa unaona inatupwa hapa. Paka ikikufa inatupwa hapa. Hiyo kajua kikataa kuja kuchukua itanuka na watu wa hapa wanalalamika. Mtoto mwenye umri wa miaka 9 anazuiliwa katika hospitali ya Nakuru baada ya wazazi wake kushindwa kulipa bili ya shilingi nusu milioni. Msichana huyo Imani Nduta aliyejeruhiwa vibaya na watu waliomteka nyara na kumdunga kisu mara kadhaa tumboni. Machines and things like that, but then that spread to other weapon was used, we don't know, but it was definitely a sharp-edged weapon. It's okay. Yeah. Mercy, it's okay. Pajira alimpeleka kwa gari akasema ati alipewa dawa. Ati dawa yenye ilikuwa kwa kadi. Ati mwenyewe akaitapika. Kwa vile aliitapika ati wakimkatakata kuwa anajisikia. Sasa venye aliamuka hiyo dawa inakaa ilikuwa mpaka ya kulala. Sababu vile aliamuka ati akajipata ako peke yake. Then yeye mwenyewe akaamuka akaanguka. Then akataanza kutembelea kwa mgongo. Akaenda place zingine akakaa chini. Ndipo sasa ati watoto wengine wakampata. Sasa na watoto ndio wakaanza kuitana. Mimi Mama Phil nimeshukuru kwa vile madaktari waliweza kuchukua mtoto. Wakamchukua
na wakamuhifadhi, wakamtengeneza hata bila mimi mwenyewe kuniona. She was brought to a facility almost 2 weeks back on a Sunday afternoon, picked up by the Red Cross ambulance. She was found to be lying on a roadside in a nearby slum area. When she was received in our hospital facility, she was directly rushed into ICU because she was in a very, very critical state. She could hardly open her eyes. She was pale because she had lost enough quantities of blood from her body. And when we examined her, normally we have almost 6 meters of intestines for all human beings. And 80% of her intestines were hanging outside the abdomen. Kwingineko, viongozi katika eneo la Matuga katika kaunti ya Kwale wamesikitishwa na idadi kubwa ya wasichana wa shule wanaopachikwa mimba. Wengi wa wasichana hao ni wa shule za msingi. Hii hapa taarifa ya Tobias Chanji. Anasema kuwa katika mojawapo ya shule wanafunzi 7 walipata ujauzito, huku akiongeza kuwa na ripoti kuwa visa 660 vinavyohusiana na ujauzito vinashughulikiwa kwa sasa kutoka eneo bunge la Matuga. Kiwango cha elimu cha Matuga sasa sio business as usual. Najua kuna wengine wanaweza wasinielewe wakanichukia, lakini na imani baada ya matokeo kutokea na yale mawazo ambayo tuko nayo, wazazi watafurahia, walimu watafurahia, watoto watafurahia. Mbunge huyo wa Matuga amelaumu maskini na umbali wa shule kama sababu kuu ya visa hivi. Kwa hivyo unapata mtoto wa msichana anatembea takriban kilomita 4. Kwa mfano hapa tulipo tukifikiria shule nyingine ya karibu itakuwa labda kilomita 4 ama 5. Kwa hivyo hapo kuna athari nyingi sana za mtoto wa kike. Afisa mkuu wa idara ya elimu kaunti ya Kwale Justin Kaduda amesema kuwa tayari kuna visa 10 kotini. Viongozi wote tulijua kwamba hili ni janga katika eneo hili, na tukishirikiana kama vile mheshimiwa anavyofanya tunaweza kupunguza. Tunaamini kwamba tunaweza kupunguza sana hii issue ya wasichana kuingizwa mamimba ovyo ovyo. Mojawapo ya shule zilizoathirika ni shule ya msingi ya Momivi katika eneo hilo lililoko katika kaunti ya Kwale. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Mwandishi chipukizi aliyetuzwa kuwa mshindi wa jarida la The Generation Next kwenye gazeti la The Standard ni Wendy Moraa, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari ya Kaplong katika kaunti ya Bomet. Mwanafunzi huyo alifurahia huku akimshukuru mamake kwa kumtia moyo ili ashiriki kwenye shindano hilo. Jumuiya nzima ya shule hiyo ilifurahia ushindi wake. Next Young Talent Challenge. Is there anyone else who saw it? Yes. Did you participate? No. Why not? You see, I'm here to award Wendy. That's why if you would have participated, we'd be awarding more people. Yeah? So this year the theme was? One Kenya, one Young. Yes, one Kenya, one people. And you are required to do either creative writing, poetry, photography, or art. So Wendy participated in the creative writing, 800 to 1,000 words. Surprisingly, we had over 1,500 entries, and she emerged the top. So I'd like to encourage you guys, please participate. I saw the ad for this competition on TV, and I didn't want to write, but my mother told me, "You're very good in writing, stop being idle and just write it." So I wrote it and I gave it to her to deposit at the Standard Group offices on Mombasa Road, and she did. And then I just sat, I even forgot about it. And then I spoke to her last week and she told me that maybe they could come, but I thought she was just saying things, but apparently it's true. I'm very honored, and I'd like to thank the Standard Group for this. It's an honor, and I'd like to encourage the rest of you to nurture your writing talent. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliyokuandalia, na pumzika kidogo, usiondoke.